Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kendall GROVE z nami przed galą KSW 78 i walką wieczoru tej gali. No to ja od razu z grubej rury, bo tutaj też wielu kibiców zastanawia się nad tą walką, patrzą w ten twój rekord, w to, że nie walczyłeś od kilku lat i to jest tak. W 2015 roku mówiłeś, że masz problemy z plecami, doskwierają ci kolana. 3 lata później, 2018 rok, mówiłeś o tym, że już głowa nie pracuje tak jak 10 lat temu. Teraz po kilku latach wracasz i tak się zastanawiam, czy to jest najrozsądniejsza decyzja na świecie. Right, so welcome in Poland after many years of not being here and after some time off when it comes to MMA. So when we were to sum it all up, what's happened to you? Last time you've been complaining a lot about the injuries, the knees, the back pain. Later you said something about the mental issues that you're not sure if you're really like ready still. So is it reasonable to take the fight? Yeah, I was full of shit when I was saying that. I was just lying. But no, I feel good, feel great. I haven't been active for the last 2-3 years. But I've been active, I've been teaching, been competing in IBJJ Jiu-Jitsu tournaments all across the country of the United States and helping a lot of my up-and-coming fighters get ready and try and get them into the UFC. And yeah, but I've been active, not fighting, but still training. And like I said, I have my jiu-jitsu school in Maui. I've been open for 4 years now and fucking basically training every day. Because I'm the primary teacher, so I teach every day, I train every day, and yeah, so I feel good, feel great, my mind is right, and I can't wait. This is a fight I've been wanting for a while. It was supposed to materialize a little bit earlier, but shit happened. I ended up signing with Bellator, and here we are 10 years later. Więc najpierw sprostujmy, wtedy kiedy mówiłem o tej swojej niedyspozycji, to gadałem głupoty, to nie był jakby najlepszy okres w moim życiu. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, faktycznie w MMA miałem przerwę około 3-letnią, ale byłem ciągle bardzo, bardzo aktywny. Mam swoją szkołę jiu-jitsu na Maui, gdzie jestem, na Hawajach, gdzie jestem głównym trenerem. No i też ogólnie startowałem w IBJJF w różnych zawodach na przestrzeni całego kraju, całych Stanów Zjednoczonych. Do tego przygotowywałam też swoich sparring partnerów i różnych innych ludźmi, z którymi razem trenuję do ich startów, więc byłem aktywny, byłem ciągle w treningu, w sztosie, w formie, więc bardzo się cieszę, że doszło do tego zakontraktowania tego rewanżu. 10 lat później jestem tutaj znowu. Gdzieś tam chodził mi po głowie ten rewanż, nie ukrywam. W międzyczasie podpisałam się z Bellatorem, no i tak wyglądała moja ścieżka, ale teraz po dekadzie jestem tutaj znowu i bardzo, bardzo się z tego cieszę i jestem gotowy. Bardzo proszę. Powiedz proszę, skąd koncepcja tego pojedynku? Powracasz po wielu latach, czy to, bo mówisz o tym, że bardzo chciałeś przez wiele lat tego pojedynku, to też czy KSW się do ciebie zgłosiło, jak wyglądały te kulisy i ogólnie ta cała sytuacja. So what's the story behind contracting this particular fight? Because it's been a decade and you said that you've been thinking of taking the rematch. So why is that like this? I was a free agent, and then when I fought Miha the first time, I wasn't obligated to stay anywhere, and then Bellator picked me up at the time, so I signed with them, and that led me to stay with them. I couldn't break contract and come back over, and that pretty much kind of spoiled my relationship a little with Martin, and like they say, time heals everything, and 10 years later, out of the blue, I get a text, and here we are. I was happy to get the text, and now I got the fight. So better late than never, but still, you know, I love fighting, and this is my dream for a long time, and it just so happened I've earned the right to get big fights. I was the Ultimate Fighter winner. I've fought numerous times in the UFC, Bellator, all over the world, KSW twice. And so when this opportunity came up, I fucking took it. Sure. It makes no sense to not take it. And it's a fight that I wanted for a long time.
Więc przed walką z Michałem ja nie miałam kontraktu, po walce z Michałem natomiast ściągnął mnie Bellator i byłem z nim związany na wiele różnych walk i nie mogłem przerwać tego kontraktu, bo byłem jakby tylko na wyłączność. To troszeczkę zepsuło właśnie moje kontakty z KSW, z Martinem, natomiast później po latach, no znikąd dostałem wiadomość tekstową właśnie tutaj z KSW, no i byłbym głupi, gdybym nie wziął tej okazji. Ja naprawdę ja kocham walczyć, całe moje życie jest związane z walką, ja walczyłem, byłem zwycięzcą The Ultimate Fightera, walczyłem w UFC, w Bellatorze, 2 razy w KSW i po prostu to jest coś, co mnie napędza, kocham to robić, więc gdybym nie przyjął tej propozycji po latach, no tak już się stało, że jest to akurat dekada, ale faktycznie gdybym jej nie przyjął, to byłoby bardzo głupio i czekałem na nią. A czy po tej dekadzie, patrząc na chłodno, jak myślisz o tej pierwszej waszej krwawej walce, bitwie, wojnie, to nadal czujesz się oszukany albo może bardziej właściwe słowo niesprawiedliwie potraktowany? Jak to wygląda? Now, when you are about to think of your first fight, yes, and how bloody it was and how close it was and the whole outcome of it all, do you think like it was fair, the result and so on? Yeah. Now, when we are like done, we're over it. Yeah, I was over it. I wasn't over it for a little while, but then, I got over it like anything else. I was just a scorned woman at the time. So, but no, after watching the fight, I still feel I might have edged it out, but I get it. He was the champ. You got to decisively beat the champ. And at that time, I thought I did. Now, he landed some shots. Obviously, I did more damage, but that's why we're fighting again, to see if we can finish each other. So I'm excited. I know he's been training hard. I know he's been killing it the last 10 years. He's the second most highest knockout artist, and he has the second most highest knockouts in KSW. He's dangerous. He's a former champ, and he's a KSW star. Why wouldn't I want to fight someone like that? And I have, but why wouldn't I want to fight that again? And especially now, like I've grown over the years. I fought numerous places, bare knuckle, all over the world, and he's been fighting some of the best guys in KSW and all over the world himself. So we'll see. We'll find out Saturday night and who's better at that point in time, and yeah, we'll see. Faktycznie po tej walce jakby długo nie mogłem pogodzić się z werdyktem, ale teraz z biegiem czasu mam do tego rozsądne podejście. On był wtedy mistrzem tutaj na lokalnej ziemi, no a to była bardzo bliska walka, więc no, to jest oczywiste, że tak, a nie inaczej można oceniać w takich okolicznościach walkę. Może gdzieś tam mogłoby to pójść na moją stronę, ale no, takim prawem rządzą się bliskie walki. No, ja jestem taką osobą, która po prostu walczyła wszędzie i w różnych formułach, również na gołe pięści. No teraz zobaczymy po czasie, czy będziemy w stanie siebie skończyć i kto kogo będzie w stanie skończyć. No Michał, to ja widzę, co on zrobił przez tę dekadę, jak ważnym zawodnikiem, jest gwiazdą KSW, był mistrzem przez długo, potem walczył z największymi zawodnikami tutaj właśnie w tejże organizacji, więc wykonał ogromną robotę i mam nadzieję, że będziemy mogli również pokazać świetny poziom w naszym rewanżu. Czy w związku z tym werdyktem będziesz chciał teraz walkę zakończyć przed czasem i nie zostawiać werdyktu w rękach sędziów? Bearing in mind that your last fight was like a decision and it was very close, now are you aiming to finish it and not leave it to the judges? Yeah, of course I'm going to try and finish it. Every fight I try to finish, and that's the goal. That's what the fans want to see, and or the same fight, a tough fight, back and forth. It's all about the fans. The fans is what makes us as fighters. And so if they want to see blood and guts, let's hope we put that on again. If they want to see a finish, let's hope I finish him or he finishes me. We'll find out. Like I said, that's why we're fighting, to see who's better, and we're going to find out.
Oczywiście, na pewno chciałbym to zakończyć i to nie jest kwestia tego pojedynczego pojedynku, tylko ja zawsze staram się skończyć swoje walki przed czasem, wiadomo, z różnym skutkiem, ale tak, to jest mój cel, na tym się skupię. Generalnie ja robię to dla fanów i to o fanów chodzi tak naprawdę w tym sporcie, bo oni sprawiają, że my jesteśmy zawodnikiem, mamy motywację, wiemy dla kogo walczyć, więc jeżeli oni chcą krwawej bitki, jadki, no to my staramy się ją dostarczyć, zobaczymy po prostu, kto będzie tym razem lepszy. Po niedoszłej walce twojej drugiej z Michałem po KSW 35, zdaje się, że Maciej Kawulski, znalazłem tę wypowiedź na portalu MMA Rocks, powiedział, że z powodu twojego menadżera, tego, że przeszedłeś do Bellatora, już nigdy nie będziecie w stanie współpracować. Ja nie chcę się czepiać tych słów, bo oczywiście każdy ma prawo zmienić swoje zdanie. Ja natomiast zapytam o to, czy wy tę sytuację wyjaśnialiście w jakiś sposób? There were some sayings like back in the days, like 2015 or something, of Maciej Kawulski that spoke something about your manager and you being bond somehow with Bellator, that this contract enables you anyhow to have anything in touch for the future, and now you're here. So did you know anything of such opinions being like somewhere in public said by Maciej? This is basically my last hurrah. I turned 40 this year, and I'm gonna probably end my career here in KSW. I'm a father of 6. You know, my oldest is 17. My youngest is 6. So very involved in sports. So I wanna just focus on them. You know, sure. And this is a rough sport. You know, look, I'm all the way on the other side of the planet, and they're all the way in Hawaii. So it's getting harder and harder for me to leave and do this. So when, like I said, when Martin called, hit me up, I'm not saying I was done, but I was content. But still training, still actively training, still helping my guys train for fights, still hungry, but not stressing about getting a fight, you know, because like I said, I just turned 40, so I was like, oh yeah, whatever. And then Martin hit me up, and I was like, fuck yeah. So I took that as a sign, and now I got 3 fights with KSW. Hopefully I can put Michał away and get on the next one. Sure. Więc generalnie dostałem tę wiadomość od Martina i no nie powiem, że to było za pstryknięciem palcem podjęta decyzja, bo ja w tym roku skończyłem 40 lat. Jestem ojcem 6 dzieci. Moje najstarsze dziecko ma 17 lat, najmłodsze ma 6. To nie jest takie proste dostać telefon, dostać jakąś ofertę. Ja zostawiam ich tam na Hawajach, jestem tutaj na drugim końcu. To nie jest dla mnie łatwe. Ja myślę, że skończę swoją karierę teraz w KSW. Mam kontrakt podpisany na 3 walki. Zobaczymy, jak to się potoczy, ale stwierdziłem, że to jest po prostu jakiś znak dany od góry, który chciałbym wykorzystać, żeby nie mieć potem sobie nic do zarzucenia, ale to nie są takie proste i oczywiste kroki, będąc w moim wieku i mając inne zobowiązania. Nie wszyscy fani aż tak tym pojedynkiem się jarają, jak jarali się 10 lat temu. Nie wiem, jakie masz wyobrażenie o ogłoszeniu tego pojedynku, natomiast pytanie brzmi, czy wy jesteście w stanie, albo czy ty jesteś w stanie dać tak samo emocjonujący pojedynek jak wtedy, no i przypomnieć się tym kibicom, albo pokazać się tym, którzy nie oglądali wtedy tego pojedynku. We have to admit that there not as many fans are as hyped and pumped for the rematch as they were for your very first fight, and do you think that you are still able to guarantee this kind of emotions and this kind of performance as you had given in the past? We'll find out. But listen, he got better, I got better. Sure. 10 years is a long time from the last time we fought, and with the fans that is not as hyped for this fight, maybe that was 10 years ago, you know, maybe they weren't around as fans when that fight happened. But I also see a lot of fans online defending our first fight, and not really defending me, but defending the fact that we had a great fight, the first fight. So
like I said, he could walk in there and knock me out first thing. I could walk in there and knock him out or submit him, same vice versa. And everyone's happy, you know, or we can go in there and be boring as fuck. We're going to find out on Saturday on who's the better fighter at this point in time. And that's all I got to say, you know. Try not to let that negativity bring me down from going out there and performing the way I know how I can perform. So, yeah, just hope you guys enjoy the show. Hopefully I can live up to my own expectations of going into this fight and everyone else can eat my ass. Yeah, sure. Więc na pewno faktem jest to, że zmieniliśmy się przez tę dekadę. Jesteśmy zupełnie innymi zawodnikami niż 10 lat temu. Zobaczymy, co każdy z nas wniesie do klatki. No tak naprawdę widziałem też w internecie, że jest oprócz tych niezadowolonych fanów są również ci, którzy bronią nas i bronią naszego poprzedniego starcia, że było bardzo interesujące, krwawe. Było tym, czym generalnie powinna być walka i bitwa. Ja mam nadzieję osobiście, że ja sprostam przede wszystkim swoim własnym wymaganiom, potem mogę zadowalać innych, ale generalnie no, opinię publiczną mam gdzieś, bo to jest moja walka. Thank you. Did you say the eat ass part? Very gently, very gently. Yeah. Sorry. It's okay. You're the To fighter. jeszcze jest w takim razie jedno pytanie. One more, the last. Yeah. Czy widziałeś ostatnio walkę Michała Materli i co sądzisz o mieszaniu kategorii wagowych aż w tak mocny sposób, z tak dużą różnicą kilogramów, no bo dla zdrowia bezpieczne pewnie to nie jest. So have you seen the last fight of Michał Materla? Against Pudzianowski? Yes. And what do you think about like mixing up the categories such drastically? What's your opinion on that? Such like super fights? Listen, if it sells, it sells. Yeah. Do it. But no, I give MATERLA credit, man. He went up, fought the world's strongest man, you know, and went out on his shield. You know, he got caught with a nice setup uppercut where he thought the hook was coming and the uppercut came, and fuck, Pudzianowski is huge. He's strong. He hits you with his fucking lunch boxes of a hand. It hurts, you know, and it just hit him square. So I'm not defining him off of that one fight. Again, it was a super fight. He fought way above his weight, or he was probably 210 maybe at the most, and Pudzianowski's what, 260? So it's like, fuck it, I commend him. I salute him. He went up and he fought one of you guys' superstars, you know, so hats off to him. He got big balls and I can't wait to get in there and mix it up with him. Jeżeli chodzi o moją opinię na temat właśnie takiego zestawiania w superfightów o dużej dysproporcji wag, jeżeli się sprzedaje, to niech się sprzedaje, nie mam nic przeciwko temu, to są dobrowolne kontrakty między dwójką ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o moją opinię, dla Michała czapki z głów naprawdę oddaję mu pełen szacunek, bo zmierzył się z najsilniejszym człowiekiem na świecie i jeżeli ty dostajesz bombę od niego czyściutko, no to po prostu leżysz, no on się spodziewał sierpa, a tutaj wszedł podbródek po prostu no, książkowo i nie dziwnie, że po prostu odłączył człowieka, ale dla mnie Michał ma ogromne jaja i mam nadzieję, że również takie wniesie i z takimi właśnie chce się zmierzyć, kiedy będzie się bił ze mną w sobotę. Dziękuję bardzo. Thank you. Thank you.